Mbote bandeko balandi ya magazine Christian Chepou bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi 19 mars 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro Ndoki ya Congo amonani Joseph Kabila tolobaki awa ndeko oyo ada congolais te, c'est un étranger. Alors batelo benga biso noté pour la raison ya tranquillité, cohésion nationale. Binoura conseil Joseph Kabila makambo tala après les sanctions il y a Union européenne. Joseph Kabila et maintenant passe à la vitesse supérieure. Lelo oyo azaki pa tabombeki na niveau ya Afrique du Sud. Vous savez, tous les leaders sud-africains vont soutenir RDC, y compris le président Cyril Ramaphosa. Ils sont d'accord que RDC est agressé par le Rwanda. Mais ce n'est pas le cas de Tabombeki. Pour Tabombeki, Aza mentor, il y a Nani, Aza mentor, il y a Paul Kagame. Et d'ailleurs, parmi des gens qui ont consolidé le pouvoir, il y a Kabila, c'est Tabombeki. C'est parmi Tony Blair, Clinton, Tabombeki. Et aujourd'hui, Kabila est allé voir Tabombeki. Après son échec, il y a diplomatie à niveau des États-Unis parce qu'ils ont tout fait pour dissuader les Américains de signer des Nabiso. Alors, après leur échec, maintenant, à Kesko et pas Tabombeki, toujours dans ce même cadre-là, pour Tabombeki, comme il a des contacts à niveau des États-Unis, Amekebe, comme militaire, en faveur de la Bango. Suivant cette rencontre, il y a Joseph avec Tabombeki. Tolanda. An invitation when we met in Windhoek, I believe it was 2 weeks ago. He wanted to know what it is that was happening in the Congo, so he invited me, and that's why I came to see him. 2 or 3 of the questions, I'm not the spokesman of the M23, so why did they not go to a meeting or not? I'm not very conversant with that. They definitely have their reasons, and you might have other channels to ask them that. But what was the third question? The third one was, what do you believe the consequences of Sami DRC withdrawing from the Eastern DRC are going to be, given how fragile the situation remains, and the people who are supposed to be sitting around the table are not coming to the party? Well, I haven't been following very, very, very closely the situation or the deployment, and of course the announcement of the withdrawal of some forces in the DRC. But our take has always been, and this is what I said a couple of weeks ago, that considering the situation, the solution that we adopted way back in 2002, 2003, because back then we also had close to the same kind of situation, where you have a multitude of armed forces, various armed groups. Today what is new is that you now have mercenaries who've been employed by the government forces. Our attitude back then was to ask each and everyone to leave. Each and every force was to leave, and that's exactly what happened. And that's what I believe directly or indirectly facilitated the peace process that started immediately after. But is it the same solution that we can apply to the current situation? I believe part of it, yes, can apply the same solution. But considering that the problem is much more deeper than what everybody thinks it is, you have to go into the internal dynamics of what's happening in the Congo, and definitely leave out this blame game
of thinking that everything else that's happening is as a result of someone else. At one given point in time, we have to ask ourselves, is it not us, the problem, or our problem, and how do we solve it as Congolese? So what are the consequences of Samir DRC pulling out? Well, I don't see any major disturbances in as far as the withdrawal is concerned, because these are forces, as far as I know, that were deployed in a given area, which is areas around Goma. Any implications further than that, well, probably time will tell. Mr. Former President, thank you for making time for us. My name is Moluko from ENCA. I just want to understand, considering the fact that early this month you called a meeting with the opposition leaders in the DRC and civil society. How do you, or maybe what were the solutions proposed by that particular meeting in terms of resolving the crisis there? But also, do you by any chance personally have intentions of returning as president of the DRC, given the crisis there? The meeting that was called had its roots in one analysis that we made. We analyzed the situation and came to the conclusion that everybody else is talking about the Congo except the Congolese. You go to Nairobi, everyone is talking about the Congo. You come to South Africa, well, I can see the interest. Everyone wants to know what's happening in the Congo. But the Congolese themselves seem to be ignored. So the objective was, let's get together, civil society, opposition, and anybody else who's interested in our country, church leaders also, so that we can iron out. Bolandi raconte on a Lelo. Mais au sortir de ces rencontres, Joseph a lâché un mot qui doit interpeller Congolais Nyoso. Joseph a dit guerre contre un 23 pour nous récupérer Goma, Bukavu, solution militaire et Gosimbate. Il faut tout se référer à 2013. En d'autres termes, Joseph Kabila est en train de nous dire que il faut donner suite à la cahier de charge à 1.23, ce que lui avait fait. C'est-à-dire, toquer le mixage, brassage, 43% à poste à commandement, pour PSI, na 1.23, pour déclarer non Kivu, site Kivu, Ituri, zone sinistrée, et 25% à poste à commandement, pour PSI na 1.23. Et par-dessus tout, Congo est passé loin de l'état unitaire et comme état fédéral. Voilà l'idée. Il y a Joseph Kabila. Quand on vous dit que cet homme n'est pas congolais, vous avez attendu. Non seulement ça, c'est même quand Kabila était na Ouganda, invité par le président Museveni. Quelle coïncidence! Même période le président, ancien président Obasanjo était aussi là. Celui qui était initiateur, celui qui était médiateur d'accord en 2009 était là-bas. Et Obasanjo est assez à nous préparer pour aller sous comme facilitateur na conflit au sous. Kabila était là et devinez qui était encore là, c'est Corneille Nangaa. Donc Kabila, Corneille Nangaa, Thomas Lubanga, Basali, Réunion et pas Museveni na Ouganda. C'était le 15 mars. Donc il y a 4 jours, ils étaient en Ouganda. Voilà Kabila. Donc, il est en train de détruire notre pays. Tout ça pourquoi? Alingi Azonga. Pour Azo Congo, Azonga, ça va et Rwanda. Et le royaume au salaté pendant 18 ans, ils veulent maintenant le faire maintenant tout ce temps. Pendant que nous avons fait un effort sur le plan diplomatique, Kagame aujourd'hui a asphyxié. Kagame aujourd'hui a pris en otage. Mais Kabila fait tout pour désolé Kagame, pour dire que ce conflit et la agression, mais un conflit entre les Congolais, c'est qu'il faut. Alors que tous les rapports, même ONU, Yemoko, Conseil de sécurité, que Kagame doit quitter les territoires. Preuve en est que
Union européenne auto-sanctionné lobby. Ah, mais de quoi vous parlez? Mais Kabila, pour c'est pas ça. Pour Kabila, c'est une affaire entre, c'est une opposition armée. Et les Congolais, comment expliquer ça? Ndeko, si tu es de père et de mère, pourquoi tu ne dis jamais Joseph Kabila? Après avoir, au coup de Tabombeki, a fait une déclaration pour dire que, bon, il n'y a pas de miracle. C'est le miracle, il faut se référer à l'accord en 2013, c'est Joseph Kabila. Suivons-les. Former President Joseph Kabila and former President President Kabila, are you happy to be back in the country? Well, I'm happy. I'm especially happy to see President Mbeki. You are a South African. You even studied at Johannesburg University. You like the country. Well, am I a South African? Yes. That will get me in trouble in the Congo. I'm an African. Thank you, sir. As you can hear, that's former President Joseph Kabila, who is going to speak to former President Thabo Mbeki. Maybe a recollection of the Sun City talks in 2002 when President Mbeki and former President Zuma were singing. Back to you in studio. Situation in the Eastern Europe. We're just going to step out now. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you so much, President. C'est par cette image que nous mettons un point final à ces nouveaux numéros. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.